There are so many kids who have problem in eating. Like if any child who has neurological problem, if it is from birth or they developed some brain related problem, because of that child is not able to eat. So what happens, these babies may need some assistance in feeding. What happens, like this family where the baby was not able to eat since birth and mother has to give hours and hours to feed the baby. And there is always risk that baby can aspirate the feed and there can be lung infections. So there is one thing that is called as gastrostomy tube. The baby was 4-year-old and only 8 kg. The nutrition was very poor. And mother had to give hours and hours in feeding the kid, and which takes a lot of time and it creates a lot of stress in the family. So by putting the gastrostomy tube, we can feed the baby easily. So we have in this baby, normally the gastrostomy tube is something where you make another opening from the skin to the stomach, and parents can feed directly through that into the stomach, which is like normally we eat through the mouth and through the food pipe, food goes into the stomach. But what we can do in gastrostomy tube, through the skin, we can make a hole and it will directly go into the stomach. So this process can be done surgically or endoscopically. But endoscopically, the anesthesia time, the time is less, post-op morbidity is less. So in this baby, we have put a gastrostomy tube in single stage, although it was a challenging procedure because of the poor nutrition and low weight of the child. And once we have put the tube, within 24 hours, or we say within 6 hours, we started feeding the baby through that. So by putting the gastrostomy tube, two things are there. First, there are no chances of aspiration. Like when you are giving in the mouth, baby is not able to swallow. So when you are giving directly through the stomach, then there is no problem with the swallow. And the second thing, it saves a lot of time for the mother, and they can go involve into their own life and they can give more time and leisure time to the kid rather than only wasting the time in feeding. Like one of the family which have come before to me, mother has left altogether the job only to feed the baby. So now they are able to do all the jobs and everything. So in this baby, this was a bit challenging procedure and we could do it very safely. The reason I wanted to share this case with everyone is, if any child around us is suffering from neurological problem or any other genetic issues because of which baby is not able to eat the food, or while eating it happens again and again aspiration leading to the breathing problems, putting a gastrostomy tube endoscopically can be much more helpful for the baby and life-saving for the baby and very good for the family too. నమస్కారం అండి, నా పేరు చంద్రశేఖర్, మా భార్య సుష్మా. నాకు ఒక పాప పుట్టింది, పేరు లిత్విక. 4 years అయిన పాప పుట్టి న్యూరాలజీ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతుంది బాగా. మేము అంకురా హాస్పిటల్ రమ్య బండి మేడం దగ్గర చూపించాం, న్యూరాలజిస్ట్ మేడం దగ్గర. ఆమె గ్యాస్ట్రోస్టమీ సజెషన్ చేసింది, కానీ మేము కొన్ని డిలే చేసాము వేరే సార్స్ వల్ల. డిలే చేసినాక మళ్ళీ మేము మన నిఖిల్ సార్ని కలిసాము. కలిసినప్పుడు అడ్మిట్ అయినప్పుడు న్యూమోనియా గురించి ఆ సార్ ప్రిఫర్ చేశారు, మన గ్యాస్ట్రోస్టమీ గురించి పారిజాతం సార్ని ప్రిఫర్ చేశారు, త్రిపాఠి సార్ని. ఆ సార్ చూసి పాపను చూసి కొద్ది వీక్ ఉంది, కొద్ది కష్టమైతే చేయడానికి అని చెప్పాడు. కానీ ఆయన కొద్దిగా సేవ్ చేసి మళ్ళీ పాపకి ఆపరేషన్ చేసి సక్సెస్ చేశాడు ఆపరేషన్. ఇప్పుడు కొద్ది బాగానే ఉంది పాప. ఫీడింగ్ ఎలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పడేది, ఇప్పుడు గ్యాస్ట్రోస్టమీ డైరెక్ట్ స్టమక్ ఇచ్చారు కాబట్టి కొద్దిగా మంచిగా అవుతుందని మేము హోప్స్ పెట్టుకున్నాము. కొద్ది వెయిట్ కూడా గెయిన్ అవుతుంది, కొద్దిగా లెవెల్స్ కూడా కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయని మేము భావిస్తున్నాము. దాని గురించి మేము ఇట్లా హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సార్ అయితే బాగానే చేశాడు ఆపరేషన్ అయితే. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ మేము చూసుకోవాలి, బాగానే కొద్ది వెయిట్ గెయిన్ చేసుకోవాలి, పాపని కొద్ది క్యూర్ చేసుకోవాలని మేము హోప్స్ పెట్టుకొచ్చాము. సార్ ట్రీట్మెంట్ మంచిగా చేశారు. థ్యాంక్ యూ.